Хелена, привіт. І я, Аня, запрошую, щоб ти перекладала. So now we are ready to introduce the speaker. Helena, hi. Скажи, щоб ми тебе побачили, як докладчика, скажи щось трохи. So that we could see you. Could you speak up, please, so that we could see you in the speaker view? Hi. Ага. Я зараз хочу представити вам Хелену Каллнер, нашу колегу, гештальт-терапевта зі Стокгольма. Трохи про неї розкажу, щоб ви знали, з ким ми зараз будемо цю годину. So to introduce our speaker today, this is Heleną Kallner, a Gestalt therapist from Stockholm, and let me briefly introduce her. Вона сертифікований викладач і супервізор з соматичної психотерапії розвитку і викладає і у Швеції, по всій Європі, в Америці. І Хелена – одна із засновниць Центру реляційної гештальт-психотерапії. She is the authorized and certified somatic psychotherapy of development therapist, and she works all over the world, in the US, in EU countries, and she is manager of the Center of Relational Gestalt Therapy, Psychotherapy. І багато років Хелена досліджує в терапії, як невербальна взаємодія в сесії, як вона відбувається, як вона впливає на хід сесії, і про взаємодію через тіло і руху сесії. І зараз цей інтерес, він втілюється в науковому дослідженні Хелени, написанні докторської з кінестетичного резонансу. Я особисто дуже чекаю цю роботу, тому що це дуже цікаво для гештальт-терапевтів. And Helena's interest is in non-verbal responses and processes in the course of the therapy, how body and movement are implemented and accompany the therapeutical course. And now she's going to present her findings in the form of research work. She's writing her PhD paper on kinesthetic resonance, and I'm looking forward to that. І ще я скажу, що Хелена співпрацює з Центром соматичних досліджень у Нью-Йорку, який очолює Руелла Франк. Ми в Україні, я думаю, знаєте про цю чудового терапевта. І саме завдяки Руеллі Франк я з Хеленою познайомилася, мабуть, 2 роки то було назад, тому що Руелла під час свого семінару сказала: йдіть до Хелени на семінар. У Європі вона соматичний цей погляд викладає чудово. І так ми познайомилися, і навіть в нас... Helena collaborates with the Somatic Resonance School and Research Center in New York, which is led by Ruella Frank, which I guess all of you know very well. And this is how I met Helena, that Ruella recommended that if you want to explore this theme, you should go to Helen, because in Europe she is exploring and working with that. І у нас навіть були спільні плани спільного проєкту з Кігіп і Хеленою, але почалась війна, і я вважаю, що ці плани є, і ми обов'язково їх реалізуємо, коли ми переможемо у цій війні. І я дуже вдячна Хелені за підтримку на цій конференції, за підтримку України в ці часи, за те, як ти з нами цей час. And we developed some plans between Kigip and Helena. Unfortunately, they were suspended with the onset of the war, but we do believe that they will be implemented. And me and us, we are grateful for your support, Helena, for your participation in the conference and for the ongoing support of Ukraine in these times. І зараз я Хелені передаю слово, і цей воркшоп, ця лекція називається «Наше живе тіло. Як ми реагуємо на ситуацію у відчайдушні часи». And now I pass the floor to Helena, and the lecture or workshop is on our living body and how we respond to desperate situation in these challenging times. Thank you. Дякую. And Anya, if you at any point feel that you need to pause me, because you don't, then please do. Okay, thank you. Hello everyone. I've taken some time. I'm glad I joined early.
Отже, вітаю всіх, і я трошки виділила собі часу і рада, що раніше приєдналася. Because that gave me some time to look and to see your faces and to arrive. Це дало мені час дійсно стати присутньою і побути, спостерігати за вашими обличчями. And I notice in seeing your faces and hearing your voices how I'm filled with a sense of warmth. І я відстежую, як спостерігаючи ваші обличчя і чуючи ваші голоси, я наповнююся теплом. I've been really excited to join you and I've been looking forward to this. Я дійсно дуже рада доєднатися до вас і з нетерпінням чекала цієї зустрічі. However, I think I've also been anxious. Утім, я також, думаю, відчувала й тривогу. You were in my dream. I dreamt that I couldn't find the computer and I couldn't find you. Ви мені і у сні являлися, мені наснилося, що я не можу знайти комп'ютер і отже з'єднатися з вами. So now as I take the time to look into Мама, squares. я только что кое-что снял. Hi. І зараз я даю собі час для того, щоб подивитися на кожне віконце. It's important for me to remember that behind every square there is a human being. І для мене важливо пам'ятати, що за кожним квадратиком особистість людина. And maybe you also want to take that time to sometimes look around and just see the faces on the screen. Можливо, вам також варто, і ви це робите, виділити час для того, щоб іноді оглянутись, озирнутися і побачити кожне обличчя на екрані. And see where they're sitting, what the room looks like and what you feel. Подивитися, де сидить, де ви сидите, як виглядає кімната, як це відчувається. I think that's important when we meet online to remember to connect and remember that we're all here as human beings. Коли ми працюємо онлайн, важливо пам'ятати, що ми маємо бути в зв'язку, зв'язані, і пам'ятати про те, що ми всі люди. And thank you, Nadia, for introducing me. І дякую, Надії, за представлення. Arriving here today, I am of course very aware that the world looks completely different from when Nadia and I planned for this. Зараз я, звісно, усвідомлюю, що зараз світ виглядає зовсім інакше, повністю змінився від того часу, коли ми з Надією планували цей захід. And I also still hope that we can go for the plans that we had and continue our collaboration. Я так само продовжую сподіватися, що ми зможемо втілити ці плани і продовжити нашу співпрацю. My interest, as Nadia said, is in the non-verbal communication. Як сказала Надія, мій основний інтерес – це невербальна комунікація. And I've studied for a long time with Ruella Frank, who I think you all know. Довгий час я навчалася у Руелли Франк, яку, наскільки я розумію, ви всі знаєте. Or many of you do, at least. Або багато з вас, принаймні. So in the presentation that I will give today, you might recognize a lot of the things that she's been teaching in the big seminars. У тій презентації, яку я сьогодні представлю, я визнаю, що я буду говорити про багато з тих речей, які вона сама представляє в межах своїх таких обширних, великих семінарів. The approach that she has developed, developmental somatic psychotherapy, той підхід, який вона розробила, це соматична психотерапія розвитку. it is Gestalt therapy. However, we break down contacting even further. Це, по суті, гештальт-терапія, утім, аспект контакту або етап контакту ми розбиваємо ще на менші етапи. To look at how contacting an experience emerges. Коли ми відстежуємо, як з'являється контакт і досвід. On the threshold of where the body meets the world. На порозі, коли тіло зустрічається зі світом. And we decided to change the title of this workshop to Our Lived Body. Ми вирішили змінити назву цього семінару, назвати «Живе тіло». And how we're responding to the situation in difficult times. Як ми відповідаємо, реагуємо на ситуацію в складні часи. And I hope that you leave this webinar with an understanding. Я сподіваюся, що після цього семінару у вас буде розуміння.
how we're always responding to the situation we're living. Того, як ми завжди реагуємо на ту ситуацію, в якій живемо. That every little shift in our movements are felt to some extent. Що кожний невеличкий сув, кожний невеличкий рух певним чином відчувається. And that the lived body is an aspect of our intelligence, really. І що насправді живе тіло – це аспект нашого інтелектуального існування. That we're gathering information and know something before we know it. Що ми збираємо інформацію і знаємо речі ще до того, як ми станемо обізнані, як ми пізнаємо їх. And I want to acknowledge here that it is a bit difficult for me to know what you need right now and what's helpful for you. Я маю сказати, що мені досить важко точно зрозуміти, що вам зараз потрібно і що буде вам корисно. And I want this to be helpful for you. А я хочу, щоб це було вам корисно. But I have never experienced war as closely as you do now. Я ніколи не стикалася з війною настільки близько, як ви зараз. And I actually feel that you have plenty to teach. Слушай, а что ты подслушиваешь? Я услышал тему, мне так интересно, что... І насправді я думаю, що в цій ситуації ви мене можете багато чому навчити. And I hope to hear your voices one day. І я сподіваюся, що і ваші голоси я одного разу почую. And during the last month, I've had frequent contact with people who are directly affected by the war. Протягом останнього місяця я часто контактую з тими людьми, які безпосередньо зазнали вплив війни. Что ты там в телефоне? And This is hearing nice, them is teaching me plenty. І ці люди багато чому мене вчать. Not at least about my embodied resonance, how I'm feeling in my body. І це стосується відстеження мого втіленого резонансу, як я це відчуваю в тілі. Because for me, it's like a constant narrowing and a pressure on my chest. Для мене це відчувається як таке звуження простору і постійний тиск на грудну клітку. It's like a heaviness that's always with me and where happiness doesn't really move through my body. Це таке відчуття важкості, нібито щось на мене таке опустилося, що заважає енергії радості рухатись і пересуватись по тілу. And if this is what I'm feeling, sitting here in my safe space, in this safe corner of the world, what isn't it like then for you? І якщо я переживаю такі відчуття, сидячи в безпечному просторі в іншій країні, то що ж переживаєте ви? And I'm sharing this just to say how we're always kinesthetically resonating. We're always having a response to the situation we're living. І я про це кажу для того, щоб показати, як ми постійно кінестетично резонуємо, як ми постійно реагуємо на ту ситуацію, в якій живемо. We're all having a lived body experience. Ми всі переживаємо цей досвід живого тіла. And this is our immediate and pre-reflective response to a situation. І це такий безпосередній дорефлективний відповідь, реакція на ситуацію. The lived body, it's a feel knowing that connects us with the world. І живе тіло – це те, що відчувається і знається, те, що пов'язує нас зі світом. And during this webinar, I will speak, but we will also move, so we get into our bodies to feel ourselves. Під час вебінару я буду і говорити, але ми також будемо рухатись, щоб відчути тіло і відчути, як це відбувається всередині нас. And our lived body, this sensing, moving, experiencing body. І живе тіло, яке відчуває, яке рухається, яке переживає певний досвід. Is, as I said, an aspect of our intelligence. Як я казала, це аспект нашого розумного існування. However, it's not always valued as such. Утім, не завжди ми це цінуємо і бачимо як таке. And I feel really passionate about bringing this aspect to the fore. І я дуже пристрасно, мене надихає те, що я можу цю тему винести на поверхню. As I believe that it contains a lot of important information about how we're living the situation we're living. Тому що я вважаю, що тут міститься багато інформації про те, як ми проживаємо ту ситуацію, яку переживаємо. But often this aspect resides into the background. We don't feel our bodies so much.
Утім, часто цей аспект залишається для нас на тлі. Ми не дуже відчуваємо яскраво це. And it's experiencing like desperate situations. І коли ми переживаємо ситуації відчаю, We also might, for good reasons, not want to feel ourselves so much. у нас також може бути обґрунтована причина, чому ми не хочемо дуже добре себе відчувати. Which some of you might recognize. Напевно, багато хто з вас впізнає в цьому себе. However, we can practice to bring our attention back to feel our lived body. Потім ми можемо попрактикуватися в тому, щоб повертати увагу до себе і відчувати своє живе тіло. At least in moments. Принаймні в певні моменти. And I believe that if we reclaim our awareness of our lived body, І я вірю в те, що якщо ми повернемо для себе свою усвідомленість живого тіла, that can be especially important in times of difficult times of trauma and despair. То це може виявитися особливо важливим в ці складні часи, травматичні часи, часи відчаю. As it can also be a gateway to remind us of our aliveness. Тому що це також може бути шлях, який нагадує нам про те, що ми живі. And to stay connected to the stream of life. І що ми на зв'язку з потоком життя. And in times of despair and trauma and conflict. І у часи відчаю, травми, конфлікту. And when we're feeling a lot of pressures in the field, lot of pressures. Коли ми відчуваємо дуже багато тиску в полі. And we struggle to balance this. Намагаємося все це збалансувати. When the world around us is not safe. Коли світ навколо не є безпечним. Then we tend to hold on tightly to ourselves. Тоді ми часто, у нас є така тенденція, що ми міцно тримаємось за самих себе. However, if we hold on tight to ourselves, Утім, якщо ми будемо і надалі так триматися міцно за себе, our capacity to feel what's around us, то наша спроможність відчувати те, що навколо, and our sense of aliveness also diminishes. а також наше відчуття життя, що ми живі, все це може зменшитись. And holding on to ourselves, it can be a very important support. Утім, триматися за себе – це може бути дуже важливою підтримкою. Because it's like we create a stable ground within. Тому що ми нібито створюємо такий стабільний ґрунт всередині себе. But when it becomes habitual, але коли це стає вже звичкою, it reduces our responsiveness to find other supports that might be available for us. це обмежує нашу здатність реагувати і шукати якусь іншу підтримку, яка може бути нам доступною. And it takes a lot of energy to hold ourselves in. І також для того, щоб триматися всередині за себе, це забирає багато енергії. It can be tiring and lead to pain. Людина може відчувати втому, і це може призводити до появи болю. You might recognize this, anyone? Можливо, ви впізнаєте цей досвід. And what I'd like us to explore today is also how we can find some flexibility. Я б хотіла, щоб ми дослідили, як ми можемо знайти для себе певну гнучкість. How can we begin to notice how and that we are holding ourselves? Починати відстежувати, як і в які моменти ми тримаємось за себе. And incrementally begin to notice how we can allow ourselves to receive from and give to the environment. І поступово відстежувати, як ми собі починаємо дозволяти приймати щось з зовнішнього світу і віддавати. And also find our pushing back. А також відстежувати, коли ми відштовхуємо. To find a sense of coherence and agency. Для того, щоб відновити відчуття уповноваженості, що ми активно діємо. A flexibility in our movement repertoire, in how we're holding ourselves. Гнучкість у тому, як ми рухаємося, як ми тримаємося. Also shifts how we're feeling. І оці суви, як ми почуваємось. And our ability to be in contact. І нашу здатність бути в контакті.
Does this make sense, what I'm saying so far? Чи це відгукується, зрозуміло? So I have talked a lot, and I'd like to invite us to do just a brief experiment. Я вже багато сказала, і зараз запрошую провести невеличкий експеримент. To see how we can begin to put this in our bodies, to bring our bodies here, really. Щоб подивитися, як ми можемо це почати відображати в тілі і привносити тіло. And I know that doing an experiment in front of the computer can be difficult. І я знаю, що експериментувати перед комп'ютером може бути складно. But please see if you can give yourself to this, as I think it could be valuable for you. Але подивіться, чи ви зможете зануритись в цей експеримент, тому що мені здається, це може бути цінним. And please also just, as we're moving, we'll just do small micro movements. And I'm not asking you for like to big things to happen. І коли я говорю про те, щоб рухатись, я говорю про маленькі мікрокроки. Я не вимагаю, щоб відбувалося щось значне. But to notice the small things that we often oversee can be very important. Але відстежувати ті дрібниці, які ми часто не помічаємо, це може бути важливим. To feel that which is already happening. І відчувати те, що вже з нами відбувається. And if you feel nothing, then that's good. That's just how it is. Якщо ви нічого не відчуваєте, це окей, так воно є. It's also the beginning of something. Це також початок чогось. So see if you can just begin to bring your attention closer to yourself. So for a moment, let go of the screen. You don't need to look directly into the screen because you can hear my voice. Отже, спробуйте зараз звернутися до себе. Ви можете не звертати увагу на екран, не дивитися на екран безпосередньо, ви чуєте мій голос. So find a comfortable position, however you're sitting. Знайдіть зручну позицію, якось сядьте. And become aware of your body. If there is any body part or anything in your body that you feel more or less. І відстежуйте, усвідомлюйте своє тіло. Можливо, є якась частина тіла, яку ви відчуваєте більше чи менше. Maybe you notice a tension or that you want to adjust how you're sitting. Можливо, ви відчуваєте напруження десь, можливо, ви хочете поправити те, як ви сидите. And notice your breathing, how it flows. І відстежуйте своє дихання, як потік дихання. Your inhale and your exhale. Як ви вдихаєте, видихаєте. Without necessarily changing anything. Just that we bring our attention there. A shift is happening. Не обов'язково щось змінювати, але звертайте увагу, якщо відбуваються якісь суви зміни. And as you sit, notice the chair behind you. Коли ви сидите, зверніть увагу на стілець. That threshold, just where your back meets the chair. Оцей поріг, де ваша спина зустрічається зі стільцем. And if there's nothing solid behind you, you might want to feel the air behind you. Якщо твердої спинки за вами немає, спробуйте відчути повітря за собою. And the gentle push that it provides. І як воно трошки тисне на нас. And if you wish, you can increase the push a little bit into that which is behind you. Якщо ви хочете, ви можете трошки більше натиснути, щоб відчути, що за вами. And feel the push back, how the environment is there. І відчуйте зворотнє натискання, як навколишнє середовище присутнє. That resistance. І чинить супротив. And now just do the same thing with the seat of the chair underneath you. Зробіть те саме з сидінням стільця. As you feel the weight of your pelvis push against the chair. Відчуйте, як ваш таз своєю вагою тисне на стілець. And now the chair is always and already pushing back. І тепер і стілець тисне в зворотньому напрямку. See if you can see how it comes up to meet you. Подивіться, чи ви можете відстежити, як відбувається ця зустріч. And can you feel how you are meeting the chair? Чи ви можете відчути, як ви зустрічаєте стілець? How much of your weight are you giving to the chair in this moment? А скільки своєї ваги ви віддаєте стільцю в цей момент? And how much support are you receiving from the chair?
І скільки підтримки ви отримуєте від стільця? You might feel that you are holding yourself up and away from the chair. Можливо, ви відчуєте, що ви тримаєтесь так прямо і відхиляєтесь від стільця. Without necessarily finding words for it, just notice how are you doing that. Не обов'язково підбирати слова, просто відстежте на рівні досвіду, як ви це робите. Can you recognize where in your body the holding is? Чи ви можете розпізнати, де в вашому тілі ви стримуєтесь, утримуєтесь? And what do you feel that the chair is saying to you? It might sound silly, but what do you feel that the chair is saying to you? І це може звучати дивно, але що стілець вам каже, про що він говорить? Like, I am here, I'm not here. Я тут, я не тут. And what are you saying to the chair? І що ви кажете стільцеві? Thank you for receiving me. I'm not ready for you yet. Just notice. Дякую, що прийняв мене. Я ще не готовий, не готова для тебе. Відстежуйте. And now also feel your feet on the floor. Відчуйте тепер ноги на підлозі. And again, notice the weight of your feet pushing against the floor as it is pushing back. Відстежте знову ж таки вагу ваших ніг, як вони тиснуть на підлогу і як підлога тисне в зворотньому напрямку. Just notice that threshold where your feet is touching the ground. Відчуйте, помітьте той поріг, де ноги торкаються підлоги. Our feet hold a lot of wisdom. However, we often forget that we have them. У наших ногах дуже багато мудрості, але часто ми про це забуваємо. If you wish, you can lift one leg up and just drop it down. Якщо хочете, можете спробувати підняти одну стопу, а потім впустити. And the other, lift it up and drop it down. Потім другу підняти і відпустити. Do this a few times and feel how gravity, the pull of gravity. Зробіть це декілька разів і відчуйте силу тяжіння. Gravity that's always there, although at times we work really hard against it. Сила тяжіння завжди присутня, іноді нам доводиться багато зусиль докладати, щоб її подолати. And now bring your attention to your chest and your abdomen. Тепер зверніть увагу на грудну клітку, на живіт. And notice what you feel inside of those areas. Відчуйте, що ви відчуваєте, що у вас всередині цих частин тіла. You don't have to name it, but notice if you feel open or tight. Не обов'язково називати свої відчуття, але відчувайте, чи там відкритий простір, чи є напруга. Heavy or light. Чи важкість, чи легкість. Open or closed. Відкрито чи закрито. If there is like a bouncy feeling or stillness. Можливо, там спокійний простір, а можливо, таке відчуття упругості. As you're beginning to notice the qualities of your experience, коли ви починаєте відстежувати якість свого досвіду, we're placing kinesthesia and our lived body in the foreground. На передній план виходить кінестезія і живе тіло. The feel of ourselves. Відчуття себе. This is the feeling of you and how life moves through you now. Це відчуття себе і того, як життя зараз відбувається, потоку життя в собі. And attending to this is our birthright. І прислухатися до цього – це наше право з народження. As long as we're alive, we're always moving. Поки ми живемо, ми завжди рухаємось. And as we attend to our kinesthesia, we can also reclaim some of that freedom. І коли ми дослухаємо, звертаємо увагу на кінестезію, ми ніби повертаємо собі певну свободу. And now just take a moment to look, before you look at the screen, to also look around in the room where you are sitting. І зараз перед тим, як ви подивитесь на екран, оглядіться, обдивіться кімнату, де ви знаходитесь. You can turn all the way around just to see where you are. Можете обернутися, подивитися, де ви. And then come back to us here at the screen. І потім повертайтеся до нас, до екрану. And just look around and notice how you're feeling yourselves now.
Подивіться навколо і відстежте, як ви зараз почуваєтесь. And if you can see us and still feel the chair behind you and underneath you. Чи вам вдається і нас бачити, і одночасно продовжувати відчувати стілець і за спиною, і під собою? If you can feel yourself and us. And also if you notice a shift, you can look around and see people. І чи вам вдається відчувати, усвідомлювати і себе, і нас? І також, які відбуваються суви. Ви можете подивитися, звернути увагу на людей. And I know you have a long conference ahead. Я знаю, що перед вами ще довга конференція. But know that at any time, if you feel lost, bored, spacing out, Але знайте, що кожного разу, коли відчуваєте, що загубилися, що вам, відволікаєтесь, back to this to find yourselves in the chair and to feel yourselves. ви можете повернутися до цього досвіду, відчути себе на стільці і відчути себе, власне. Because often when we meet like this and also when we're distressed, Тому що часто, коли ми так зустрічаємось, коли ми переживаємо стрес, we can tend to reach a lot here and be here with our eyes. ми часто так подаємося вперед і намагаємося більше бути присутніми очима. And doing this, we might not feel ourselves so much, Утім, коли ми це робимо, ми часто не дуже добре себе відчуваємо. which limits our possibility to be authentic. А це обмежує нашу можливість бути справжніми, автентичними. So what you're following so far? Are you okay? Ви стежите, все окей? Please feel free to comment and give questions and things in the chat, and we can see how much we can attend to that too. І я вас запрошую коментувати, писати питання, якщо вони виникають в чаті, ми спробуємо на них відповісти. Because what we're beginning to explore now is our kinesthetic experience. Тому що зараз ми починаємо досліджувати наш кінестетичний досвід. And as Gestalt therapists, we're also clinical phenomenologists. Як і гештальт-терапії, ми також є клінічними феноменологами. And we're concerned with understanding how we're living the situation that we're living. І нас цікавить, у нас є потреба зрозуміти, як ми переживаємо ту ситуацію, яку зараз переживаємо. And Fritz Perls, he said that Gestalt is a therapy of the obvious. Фріц Перл казав, що гештальт – це терапія очевидного. That is what appears to us, to attend to what appears to us, what we feel and see and hear and even taste. Тобто прислухатися до того, що нам проявляється, що ми можемо відчути, почути, відчути смак, на дотик відчути. However, the obvious can be very elusive and hard to grasp. Утім, те, що очевидно, може бути дуже невловимим. So we need to practice this, and the practice is to begin to feel ourselves. І тому треба практикуватися. І така практика полягає в тому, щоб почати відчувати себе. And with that, I don't mean that we need to become like ballerinas or anything. І при цьому я не маю на увазі, що ми маємо перетворитися на таких собі балерин. We can feel our own uncomfort. We can feel our own holding. Ми можемо відчувати власний дискомфорт, власні якісь стиснення. But feeling ourselves more Але ми відчуватимемо себе більше. also makes it possible for us to feel and see and experience the other person more. І це дає нам можливість відчувати і переживати більше і іншого. And become aware of how we're impacting each other. І відстежувати, як ми впливаємо один на одного. When am I called to move forward with someone, and when am I holding myself back? Коли мені хочеться податися вперед, зустрітися з кимось, коли мені хочеться відсторонитися. Contacting essentially means to be in touch with. Бути в контакті, по суті, означає бути на зв'язку, доторкатися один до одного. And we are, through our senses, always touching and being touched by the environment. Through our eyes are being touched, ears, taste. Мається на увазі, що ми постійно через наші органи відчуттів знаходимося в контакті і доторкаємось один до одного через очі, вуха, через відчуття смаку. We're being active and receptive. Ми активно діємо і ми сприймаємо рецептивно. Always forming and informing the other.
Постійно формуємо і інформуємо іншого. I sometimes think of it, it's a metaphor, and I'm not sure it's really accurate, but I sometimes think of contacting as being like clay that meets another piece of clay, informing and shaping the other. Я не обов'язково, це метафора, яка мені уявляється дуже точно, відображає досвід, але я часто думаю про контакт як про роботу з глиною, коли декілька шматків глини взаємодіють і нібито самі формуються і формують іншого. And we can also think of it like this. Maybe you've tried with hands, one hand pushing into the other and the other receiving the other. І також можна це відчути, попрацювавши руками, коли одна долоня натискає на іншу, і тоді інша приймає цей натиск, і потім навпаки. You can feel that if you feel both of your hands touching each other. Якщо ви відчуваєте, як обидві руки доторкаються одна до одної. And if it is as if you live in your right hand. І ви відчуваєте, що якщо ви подаєте свою праву руку, You can push with your right hand into the left hand and let the left hand receive. ви можете натиснути правою рукою на ліву і дозволити лівій долоні прийняти цей натиск. So the right hand is active and the left hand is receiving. Тоді права рука буде активною, а ліва буде приймати, рецептивною. And we can shift so that the left hand is active. І потім поміняти, коли ліва рука стає активною. And the right hand is passive, receiving. А права стає пасивною. I was just looking at the chat. Дивлюся на чат. There was some feedback on the exercise, the experience, and a couple of questions, more or less the same question. In what cases can we use this method, and if it is possible to use it when working with raped girls, if it is worth doing that to restore their sensation and the sense of value of their body? This is Gestalt-terapii, so it's really what I will be teaching is Gestalt, so it can be used with everyone, really. And it's about finding, really reclaiming our sense of ourselves and how we, through feeling, also can diagnose and evaluate the situation and also help people feel themselves. Це гештальт-терапія, тобто цей метод, який я показую, його можна використовувати в межах гештальт-практики, терапевтичної практики для того, щоб відновлювати відчуття себе внутрішнє і таким чином повертати людині відчуття себе в будь-якій ситуації. And I hope I'll address your questions later. І на ваші питання в чаті я спробую відповісти трошки I think I'll згодом. come to that. Я думаю, ми до цього ще дійдемо. Because like this feeling the other is not just through the tactile feeling, it also happens on a distance. Я маю на увазі, що відчуття іншого відбувається не лише тактильно, це те, що відбувається і на відстані. And kinesthesia, that means to put in motion. Кінестезія означає рухати щось. And the feel of our movements. І відчуття наших рухів. So it's how we feel ourselves and with the other. Це те, як ми відчуваємо себе і свою взаємодію з іншим. And what we essentially feel is the pressures of otherness. І, по суті, що ми відчуваємо? Ми відчуваємо тиск, якусь дію іншого. So if I just show you, I'm just aware of time, but if I show you Я попробую показати. like different movements and you feel what you feel when I move. Різні рухи буду показувати, а ви відстежуєте, що ви відчуваєте. When I do this movement, Коли я роблю такий рух. and when I do this movement, І коли я рухаюсь так. you notice a different response. Ви Right? відчуваєте, як ви по-різному реагуєте, правда? And you can do that with me if you want. If you move like this, І ви можете зі мною робити, порухатись так. you feel one thing, Ви відчуваєте щось одне. and if you move like this, І порухатись так. yeah, it shifts your experience. Це змінює, зсуває ваші відчуття, ваш досвід.
This might sound really obvious. Можливо, це те, що видається очевидним. But how are we responding when we're living in the situation where the atmosphere or the other is moving like this? Але як ми реагуємо, коли ми живемо в ситуації, в атмосфері, коли інший рухається так? Or when we're in a situation where the quality of the push is like this? Або в ситуації, коли якість цього тиску або штовхання ось така. You're noticing something inside, right? Anyone Ви else? відчуваєте щось всередині. We're having an immediate response to the situation we're living. Ми одразу реагуємо на ту ситуацію, в якій живемо. And this is our kinesthetic resonance. І це і є кінестетичний резонанс. How life moves through us and how we move with life. Як життя рухається через нас і як ми рухаємось по життю. And this is our kinesthesia it begins to develop already before we're born. Наша кінестезія починає розвиватися ще до народження. So movement is like our first language and how we begin to orient and find ourselves and with another. Рух – це наша перша мова, можна сказати. Саме з цього ми починаємо орієнтуватися в світі і знаходити себе. And we learn through movement who we're with and how we will be received by the other, how we feel that what we can and cannot do. Через рух ми дізнаємося, з ким ми, як інший нас приймає, що ми можемо чи не можемо робити. If my previous experience will be that I'm received like this, Якщо мій попередній досвід – це досвід, де мене приймали ось так, then I will move towards the other person, expecting to be received like that. тоді я буду линути до іншої людини і буду очікувати, що мене так само приймуть. If I'm expecting that I won't be met like that, I will hold on more to myself. Якщо я не маю такого очікування, що мене приймуть, я буду більше триматися, більше закрита. In our moving towards or away from someone, we're always predicting how we will be received. І коли ми рухаємось в напрямку до когось чи відсуваємось від когось, ми завжди ніби прогнозуємо, як нас приймуть. And to address some of your questions, І відповідаючи на деякі з ваших запитань, we're looking in this how movements, how we're holding ourselves in relation, how that is a primary support for contacting. ми відстежуємо, як ми переживаємо ситуацію взаємодії. Це наша, власне, перша підтримка в контакті. So we don't necessarily want to shift and make the other person move differently. Не обов'язково нам хочеться якось сунути, щось змінити і зробити так, щоб інший поводився інакше. We want to explore and respect that there is some valuable information in what is. Ми можемо прагнути дослідити і з повагою сприймати те, що в тому, як існує інший, є певна цінна інформація. And I'll share something that you might recognize. Я скажу про щось, що, можливо, вам буде знайоме. Because I recently met with a woman that I see in supervision who is from Ukraine. Нещодавно в мене була супервізія з жінкою з України. And she had to leave her home. Їй довелося поїхати з дому. And she found herself in another country. І вона поїхала в іншу країну. And when I met her, she was literally holding on to herself like this. І коли ми зустрілися, вона була ось така закрита, так трималась. And this was her response to a world that didn't feel safe. Це була її реакція на світ, який їй відчувався небезпечним. And doing this, I mean, you might have a response just seeing me. І, можливо, ви відчуваєте якусь реакцію, коли ви спостерігаєте мене такою. There's a lot of inward push. She's holding on to herself. Дуже сильний такий внутрішній тиск, вона дуже трималася закрито так за себе. We call this a retroflexion in Gestalt. В Гештальт ми називаємо це ретрофлексією. And in here, she's feeling her tension. І вона відчувала своє напруження. But she's not really feeling the world, just doing this.
What does the world around me feel like? Well, not safe. І в такому стані я не відчуваю світ навколо. Коли я в такому стані, я думаю, що світ навколо мене небезпечний. I did not work with her in a way of trying to help her to open up. Я не працювала з нею з метою допомогти їй відкритися. The journey from here to here is huge. Тому що шлях від такого стану до такого величезний. I wanted to explore with her what she felt here and how she felt herself holding. Мені важливо було дослідити з нею, що вона тут відчувала всередині і що вона утримувала. She felt the holding in her chest. Вона відчувала таке стиснення в грудній клітці. I asked if she could show how she felt the holding, and she said like this. І я попросила її показати, чи вона зможе показати, як вона відчувала цей тиск, і вона отак показала. And we explored what this holding told her. І ми досліджували, що це стиснення їй говорить. I need to hold on to myself, she said. Вона казала, я маю триматися за себе. What would happen if you released this? А що станеться, якщо вивільнити це? I don't know if the world would support me. Я не знаю, чи світ мене підтримає. Now that was a way of exploring with her her experience. Тобто так ми з нею досліджували її переживання. But also then to incrementally bring in from here, how could she, like we did in the beginning, Але потім поступово звідси, як ми робили на початку, begin to notice how and if she felt the environment around her, underneath and behind. ми почали досліджувати, чи вона здатна відчути простір навколо себе, під собою, за спиною. And incrementally begin to take in that there could be some alternative supports. І поступово вона почала приймати те, що, можливо, є якісь альтернативні способи підтримки. To at least in moments begin to take in. Щоб хоча б в якісь моментами можна було приймати цю підтримку. And her response is really typical for what happens in trauma, the physical response that happens. Її реакція, фізична реакція типова для людини, яка переживає травму. Because really, it's as if like the rug underneath us is just pulled away. Це ніби килим у нас під ніг висмикнули. And when we don't have a safe floor underneath us, when the world doesn't feel safe, І коли у нас немає безпечного ґрунту під ногами, коли світ не відчувається як безпечний, we create an inward floor, like a floor inside of us. ми створюємо таку підлогу чи ґрунт всередині нас. So it's like we're experiencing some kind of startle. What happens? І тоді ми відчуваємо таку ніби несподіване відчуття, що сталося. And then we keep Трогай, пожалуйста. ourselves somewhere in our bodies. І намагаємось триматися десь за щось всередині в тілі. And often those holdings are like here in our shoulders or in our chest, belly. Це може бути така затисненість у плечах, у грудній клітині, у животі, Our knees or our feet. коліна, ноги. And you might know yourself where you're holding. Ви знаєте, де у вас з'являється таке відчуття. But the important thing here is to remember that this is an attempt to make ourselves feel safe. Але тут важливо пам'ятати, що коли ми це робимо, це наша спроба відновити відчуття безпеки. However, it can be good to know how I could incrementally find ways of moving out of this. Утім, корисно знати, усвідомлювати, як я здатна поступово знаходити вихід з цієї ситуації. To feel and know that we're holding. Відчувати і знати, що я утримую. And from here, maybe find something. Can I feel my hands? Can I connect to my lived body? І почати потроху шукати, чи я здатна відчути свої руки, чи я здатна відчути своє живе тіло. Can I notice a flower or the tea that I'm drinking? Чи я можу помітити квітку чи чай, який я п'ю? Can I begin to notice even if
just a little bit of how the floor feels underneath me? Чи я можу почати відстежувати, відчувати, помічати, як відчувається підлога під ногами? Because really, it is, if we find ourselves and feel ourselves, something is also shifting with our experience. Тому що якщо ми себе знаходимо і відчуваємо, починаємо відчувати, то і досвід наш змінюється. And I have talked a lot right now, and I have no idea. Have I made sense? Does it make sense what I've said? Has it been somehow interesting or what you were expecting? I'm sorry, I had some connection problems. Can you repeat the last sentence? I was just wondering if it makes sense and if they're following so far. Я вже багато говорила, і у мене є питання до вас. Чи це відгукується, чи ви стежите за ходом думки? Good. Because I'd like to invite us to come up to standing so we also find ourselves and how we move and feel where we're holding. So I invite you to, if you really don't want to stand, you can sit, but I'd invite you to come up to standing and do a little movement with me. Тому що я хотіла вас зараз запросити встати і спробувати трохи відчути. Якщо ви захочете, я вас запрошую встати і трошки зі мною порухатись. Because one way to find ourselves Тому що один зі способів себе знайти can be to invite a little bit of movement. це спробувати трохи порухатись. Because when we're holding ourselves still, we get numb. Тому що якщо ми не рухаємось, якщо наша позиція спокійна, у нас може бути таке оніміння. And our breathing can be very held. Тоді ми можемо утримувати дихання. So now, please, when I guide you, you decide if you want to make big movements or small movements. It's completely up to you. Я буду давати певні інструкції, а ви самі вирішуєте, чи ви будете рухатись сильно, чи лише невеличкі рухи робити. But first begin to bring your attention again to yourself and to your body. Але спочатку спробуйте звернути увагу знову ж таки на себе, на своє тіло. Whatever you notice is perfect. Щоб ви не відстежували, все чудово. See if we can just find our head. So move your attention up to your head. Спробуйте знайти свою голову, зверніть увагу на голову. And how can you move your head? Як ви можете порухати головою? See if you can feel the weight of your head. Може, ви відчуваєте важкість, вагу голови? Notice your jaws, if they're held or if you can let them go a little bit. Відстежуйте щелепи, чи вони стиснені, чи ви можете їх трошки відпустити. And find your shoulders. І тепер зверніть увагу на плечі. Feel how they can move. Відчуйте, як вони рухаються. Lift them and gently drop them. Підніміть і легко відпустіть. Maybe feel how they are resting on your rib cage. І, можливо, відчуйте, як вони спираються на ваші ребра. And now find your arms so that you feel the weight of your arms. Знайдіть руки, щоб відчути вагу рук. You can bend your elbows to find, this is how I can bend my arms. Ви можете зігнути передпліччя і таким чином знайти руки. And explore how can my elbows and my arms move. Подосліджуйте, як можуть рухатися ваші лікті, ваші руки. Begin to find the connection between your elbows and shoulders and out in your arms and wrists and fingers. Починайте досліджувати, як пов'язані, з'єднані ваші руки і плечі, ваші лікті і кісті, пальці. Notice if you're still breathing. І відстежуйте, чи ви все ще продовжуєте дихати. And as you're moving through, you can say, can I feel my arms move through the air? І чи ви відчуваєте свої рухи, як вони взаємодіють з повітрям? As if touching the air. Ніби ви торкаєтесь повітря.
Feeling that the air is not just empty, it's density. There's a push and resistance in the air too. Відчуваєте, що повітря – це не лише порожнеча, не просто порожнеча, що вона є щільність, що є супротив, ви можете взаємодіяти з повітрям. So if we can also include our chest here. Чи ви можете включити і грудну клітку? Finding how it can expand and hollow. Розширяючи її і звужуючи. And finding our spine. How can your spine move? І дослідити спину, як може спина, хребет рухатись. Really explore that. It's like a snake. Подосліджуйте це як змія. It goes all the way from your butt up to your head. Яка простягається від сідниць аж до голови. Sometimes we forget that we have a back body. Іноді ми забуваємо, що у нас є задня частина тіла. Then come down and finding our pelvis and our hips. See how you want to move and how you can move your hips. Потім опускайтеся і звертайте увагу на таз, на стегна, як ви можете рухатись ними. Does it feel tight or open? Чи вони затиснені, чи відкриті. How can you move your hips? Як ви можете рухати стегнами. And finding our legs and our knees. Ноги, коліна тепер. How can you move them? Як ви можете ними рухати. And finding our feet. І тепер стопи. And shift our weight to the front and to the back. Переносіть вагу тіла на пальчики і на п'яти. And see if we can find like a streaming movement in our bodies. Ніби такий потік руху через все тіло. Notice any holding. Відчувайте, де ви щось затримуєте, утримуєте. And how you feel free to move. І як ви відчуваєте свободу руху. It doesn't have to be big movements, but just find how can I move my body. Не обов'язково це широкі рухи, просто подосліджуйте, як я можу рухати тілом. And then see if we can come to a still place. І тепер спробуйте зупинитися. And just notice the aftermath of all these movements. І відстежте наслідки, відгук всіх цих рухів, які ви робили. The resonance in you. Такий резонанс у вас в собі. How you feel the aliveness in you, or if you feel any place where you're holding. Як ви відчуваєте таке оживлення, живість у собі? Чи залишаються якісь місця, які затиснені? Can you feel all the way from your head and down to your feet? Чи ви можете відчути від голови до стоп все своє тіло? And how are you feeling yourself on the earth now? І як ви відчуваєте себе зараз на землі? How much of yourself can you give to the earth and how much can you receive? Наскільки багато себе ви можете віддавати, відкривати світу, і скільки ви можете приймати? See if you with your attention can go all the way down to your feet. Подивіться, чи можете ви своєю увагою опуститися аж до стоп. And bend your knees just slightly so that they are soft. Трохи підігніть коліна, щоб вони були м'якими. And begin to find a pushing movement, so as if you're pushing your feet into the center of the earth as you rise yourself up. І починайте відчувати такий рух натиску, ніби ви натискаєте своїми ногами, стопами, втискаючи землю. And you can do it again so that you soften your knees and push. Можете спробувати знову пом'якшити коліна і натиснути. And see how far this push travels. І подивіться, наскільки глибоко ви можете натискати. And just take a moment to feel yourself here. Трошки себе відчуйте тут. What is the floor saying to you and what are you saying to the floor?
Що вам каже підлога, що ви кажете їй? And from here, also notice as you begin to look in and to see the others. І звідси починайте, вдивляючись в себе, починайте потроху помічати інших. What do you sense and what do you feel? Що ви відчуваєте, що ви почуваєте? I'd like to hear something from you about like what this was like, and to bring your in for a bit more, because I've said so much, and to hear if you have questions or thoughts, and to hear you. Хотілося б мені тепер почути вас, щоб ви трошки поділилися своїми відчуттями, почуттями, тому що я багато сказала. Можливо, зараз час, щоб ви поділилися думками. Either from the chat or if someone wants to come forward and share their experience. В чаті, можливо, хтось хоче вголос поділитися своїм досвідом. Мне не хотелось останавливаться. Мне хотелось дальше двигаться и вообще, и все интенсивнее и интенсивнее. I didn't want to stop. I wanted to move on and to make it even more intensely. Mm-hmm. What did you like about it? Що вам сподобалось у цьому? Я как-то ощущала силу, которая в моем теле есть. И мне хотелось ее больше и больше и больше. Somehow I sensed the power, the energy that I have in my body, and I wanted to sense even more of it. Good for you. Це добре. Спасибо. Thank you. I'm glad. Я рада. So let me share also. I want to share that I didn't want to make this exercise. I felt a lot of like stopping me from participating. And when I started and forced myself, I felt a lot of anger, and this anger was releasing from my body, and perhaps it was like stored in my body. And by these movements, it just started to go out. Yeah. Спочатку не хотілося робити вправу, а що Thank зупиняла, you for а bringing that. коли почав, I really think that as we begin to feel, you feel the held in feelings and emotions, and sometimes that can be too much because I'm not sure what to do with it. Oh yeah, that's too much. Yeah. І дійсно ця вправа, вона ніби сприяє тому, що вивільняються якісь емоції, почуття, і іноді цього може бути надто багато, і тому є певний супротив цьому, що з цим робити. That is like the main reason for us to hold in, like, and to hold back, because if I feel myself, what will I feel? How will I feel? And where should I go with that? Тому і це основна причина, чому ми так закриваємось, тому що якщо я почну себе відчувати, що я відчую і що я буду з цим робити. What's it like for you to say it to us and to share it? Коли ви ділитесь цим, як ви відчуваєте? I don't want to do it, you know. I just want to. Олег, извини, я тебя остановлю. Я очень вас прошу говорить на русском или украинском языке, и переводчик будет переводить. Тогда мы будем успевать за вами тоже. So Natalia said that we want to track the course of the discussion, so maybe Oleg could switch to Ukrainian or Russian. Підгрузити банки пам'яті української. Значить, я... Можно на русском. Ні, російська гірше. Я просто хотів сказати, що дуже складно в цьому бути, в цьому перебувати. Тому що, ну, а що, і злий, і що далі, і кого, і на кого цю злість робити, і що далі робити з тим, непонятно. Так як вона, як Хелена говорить. Ну, наразі немає більше що сказати, це більше спостереження, ніж запит. So this is really hard to feel this anger and to what to do about it, just as you've described, Helena. So nothing much to comment, but this is rather observation, not so much some query or issue. Thank you. Дякую. Let's see, Elena. Єлена?
Спочатку, коли я робила ось ці повільні рухи, в мене був сильний супротив. Я на тілесному рівні відчувала, що я робити цього навіть не хочу. First, when I did slow movements, I felt a lot of resistance. I could sense with my body I didn't want to do that. А коли я робила швидкі рухи, мені не хотілося зупинятися. When I started moving fast, I didn't want to stop. Потім, коли ми робили вправу вже стоячи на ногах, Then when we did the exercise when we were standing on our feet, коли я почала відчувати більшу частину свого тіла, when I started sensing most of my body, я відчула дуже сильну тривогу. a lot of anxiety appeared. В грудях. От вона з'явилася в грудях. In my chest. Мені здавалося, що якщо я це буду відчувати довго, моє тіло розламається. It seemed to me that if I keep sensing that, my body could break. Дякую. Thank you. Thank you. Yes. And that is why the holding is also so important. I think now what we're doing in this experiment is to open up and to see the possibilities. But yes, the holding can be very important. І дійсно, тому утримувати в собі може бути дуже важливим. Зараз ми трохи експериментуємо, намагаємось привідкритись, подивитися, що може відбуватися, але ця здатність, спроможність також дуже важлива. Because what I'm learning from you now, Helena, is how your situation is too much to bear. Тому що я чую від вас, Олена, зараз, що наскільки ваша ситуація занадто невиносима певним чином. Thank you. Дякую. Наталі? Я пішла за своїм тілом, і мені було досить просто його виконувати, але я помітила, що рухаючи спочатку кожною частиною окремо, і вже коли почався діалог із ногами з підлогою, я вперше за останні 1,5 місяця відчула своє тіло як єдине. I followed my body, and first it was quite easy to do that. But then when we worked on each part of the body, and then when there was this dialogue between the feet and the floor, for the first time in this 1.5 months, I could sense my body as one whole, one piece. І вже коли вправа закінчилася, ця напруга і важкість в плечах, в плечовому поясі, вона, я не знаю, чи як її не помічала раніше, але вона прям наче чимось привалене все це тіло, і прям дуже важко це підтримувати на плечах. And I could sense this tension in my body, the tension in the shoulders. I wondered how come that I didn't notice that before, because it is like huge burden on the shoulders. Yeah. Дякую вам. Thank you. Well, thank you, Natalie, for sharing. Дякую вам, Наталя. I know that there are good reasons for numbing ourselves and to not feel. І є обґрунтування, є хороші причини, чому ми обираємо оніміти і не відчувати. And I'm glad you found the floor and that you could feel yourself as a whole. І я рада, що ви намацали підлогу і змогли відчути своє тіло як щось одне, єдине. A lot of warmth hearing you sharing that. Коли ви ділитеся, відчуваю багато тепла. Так, можу спитати? Для мене дуже важливо було відчути зв'язок того, як я рухаюсь, як я можу рухатись, із моїми очікуваннями, чи буду я прийнята, чи не буду прийнята навколишнє середовище. For me, it was important to feel, to sense this connection between how I move and whether I will be accepted, received by the environment. Дякую. Thank you. Yeah, and I think that feeling that threshold is important. І так, дійсно, відчути цей поріг – це дуже важливо. For us and when we work with clients.
І для нас самих, і коли ми працюємо з клієнтами. To really, however we feel it or don't feel it. Як ми відчуваємо або не відчуваємо його. Because that is where we're meeting the world really. That's how contacting emerges. Тому що саме тут ми зустрічаємося з світом, тут з'являється контакт. And to begin, incrementally begin to feel what is around us. And that push. І потроху починати відчувати те, що нас оточує, і оце тиск, натиск. So like you said, to begin to feel the environment. Як ви кажете, почувати, відчувати навколишнє. But it can also be risky, because that also means we might be feeling more of ourselves. Але це може бути і ризиковано, тому що це означає, що ми більше відчуваємо себе. That can be painful. А це може принести біль. Yes, I see your hand. Бачу Так. руки. Вітаю вас. Дуже дякую за цей досвід. Для мене найцікавішим була частина, коли можна було діалог якийсь придумати з підлогою, між ногами та підлогою. Thank you very much for this experience. For me, the most interesting part was where it was possible to establish the dialogue between feet and the floor. І я відчула, що мої ноги і наче все тіло хоче сказати підлозі, що я тут дуже обережно постою і буду дуже такою обережною, тендітною. Але потім народилось таке бажання бути більш сильною і більше давити на землю і бути більш сильною. Це було дуже сильне таке бажання. And first it felt like my feet told the floor that I will try to be very cautious and very tender here. I will just stand here for a while. But then I had this desire to become stronger and to really push on the floor. Так, і тоді я відчула, що немов з усією ситуацією війни, яка є зараз, я немов себе зупинила, свої бажання бути сильною, бути великою, бути потужною. І наче зараз я така дуже стримую себе. And I realized that in this situation of the war, I have suspended my desires to be strong, my aspiration to be large, to be energetic, kind of restrain myself. Дякую за цей досвід. Thank you for the experience. Thank you. Дякую. And I saw someone had wrote in the chat, like, why do we choose to numb ourselves? Yeah, for very good reasons. And like you said, I'm so glad you could find and feel your strength. I don't see your name because it's written in. Yes, my name is Daria. Daria. And so we choose to numb ourselves. That's it, like when we don't feel that the way we are feeling will be received in the world. How can I find support for that? And how can you find a way to feel and express, to feel that anger, that strength moving through you and know that you have the right to feel that? І я бачу питання в чаті про те, чому ми вибираємо бути оніміти. І я рада, що ви, Дар'я, у своєму досвіді відчули принаймні цю енергію, яка у вас є. І ми дійсно вибираємо ту позицію такого оніміння, коли ми відчуваємо, що світ нас не прийме. І тоді для нас важливо шукати спосіб донести і висловити, відкрити ту енергію, яка в нас всередині є. And just to know that it is there, I think is important. Утім, уже знати, що вона є всередині, це уже важливо, я думаю. However, it might be difficult to feel that when there is a lot of anxiety and fear around. Утім, це важко відчути, може бути, якщо навколо багато тривоги і страху. How can we then feel ourselves? Як ми тоді можемо себе відчути? I think a natural response is to numb ourselves. І я думаю, що це наша відповідь на таку ситуацію оніміння. Because the world is too much. Тому що світ для нас стає чимось надто. But to in moments feel how we're living the situation and to remember that can also be important. Але час від часу відчувати, як ми живемо себе в цій ситуації, і знімати це оніміння, це важливо. I'm noticing time and I saw Nadia, you raised your hand because I see we only have 1 minute left.
І я бачу, що у нас лишається лише 1 хвилина, бачу надію. Дуже вдячна, Хелена, за цей воркшоп. Helena, we are very grateful for this workshop. Я підіймала руку, щоб звернути увагу на чат, але ти це зробила? I raised a hand for you to have a look at the chat, but you did do that. Yeah. Тут багато відгуків, і, мабуть, що після воркшопу я перешлю їх тобі, щоб ти могла з ними їх побачити. There is a lot of feedback, so maybe after the workshop I will send that to you so that you could read through. Yeah, that would be great. And I am now posting my email here. Так, це було б чудово, і я там написала зараз свій імейл. In case you have questions that you want to write to me. Можливо, у вас є питання, ви захочете написати мені. Yeah, I feel moved and touched, and it felt like the time went so fast. Я відчуваю зворушеною себе, і час пролетів дуже швидко. So I wish I'd had time to hear more from all of you. Я б хотіла, щоб було більше часу, щоб більше почути вашого досвіду. And stay in a dialogue. But maybe things like that can happen later when we do workshops. І підтримати діалог, але, можливо, це відбудеться пізніше, коли ми організуємо семінари. But thank you. Thank you very much, Хелена. І, можливо, Наталя, директор інституту, Наталя Турбовець, що скажеш? Maybe Я Наталя, бачу, що ти вмикнула мікрофон. Institute manager will say something because you unmuted. Хелена, я вдячна за знайомство, за цей досвід, який ми отримали разом з тобою. Helena, I'm grateful for this introduction and for this experience that we had with you. Сподіваюся, що все це продовжиться. І дуже жалкую, нам потрібно попрощатися, тому що хочу, щоб всі відпочили перед наступною лекцією. And I hope that this collaboration will continue, and it's a pity, but we have to stop here. I want people to have some rest before the next lecture. До нових зустрічей. And see you soon. Thank you, and thank you, Anya, for translating. Thank you. My pleasure. Дякую, Аня. Okay. Thank you.